bienvenido a Vida con Lydia. En inglés es Life with Lydia. Hoy voy a hacer un pastel de tres leches. Es fácil y delicioso. Empecemos. Dale me gusta y suscríbete. Ingredientes: una taza y media de harina común, una cucharadita de levadura en polvo, media taza de mantequilla sin sal, una taza de azúcar blanca, 5 huevos, media cucharadita de extracto de vanilla. Para poner encima: 2 tazas de leche entera, una lata de leche condensada endulzada, una lata de leche evaporada, una taza y media de crema para batir espesa, una taza de azúcar blanca, una cucharadita de extracto de vanilla. Las instrucciones: precalienta el horno a 175 grados centígrados. Engrasa y enharina una cacerola de 9 por 13 pulgadas. Tamiza la harina y el polvo de hornear juntos. Reserva. Bate el azúcar y la mantequilla en un tazón grande con una batidora eléctrica hasta que esté suave y unjoso. Agregue los huevos y la vanilla. Batir bien. Agregue la mezcla de harina, aproximadamente media taza a la vez. Mezclando hasta que esté bien mezclada. Verta la masa en la cacerola preparada.
Horneé en el horno, precalentado, hasta que el palillo insertado salga limpio. Unos 30 minutos. Perforé el pastel por todas partes con un tenedor. Deje enfriar a temperatura ambiente. Mezcle la leche entera. La leche condensada. Y la leche evaporada. En un tazón. Verte sobre la parte superior del pastel enforado y deja remojo. Bate la crema. Una taza de azúcar. Restante y una cucharadita de vanilla. En un recipiente de vidrio frío con una batidora eléctrica hasta que esprese. Unte sobre la parte superior del relleno. Por último, agregue fresas en rodajas por encima. Mantenga el pastel refrigerado hasta servir. Gracias por ver Life with Lydia. Disfruta. Hasta la próxima. Dale me gusta y suscríbete.